Välkommen till Ett glas för mycket. En podd av Markus Wiechel och Björn Söder med ett internationellt perspektiv. Skål på det. Skål Markus. Var sitter vi nu? Nu sitter vi i Porto, i Portugal och dricker, vad har vi i glaset Markus? Ja, superbock va? Det kan nog vara, ja. Superbock tror jag det är. Mycket god öl. Mm. Det är deras svar på Heineken, Norrlands guld. Och så En vidare. väldigt lättdrucken lager. Väldigt god. Väldigt god. Förra avsnittet så pratade vi ju om att vi skulle hit. Nämnde det, och att vi skulle försöka hinna med ett poddavsnitt till innan sommaruppehållet. Och sa ju också att vi skulle försöka träffa våra polska kollegor och prata om det gångna presidentvalet i Polen. Ja, och det har vi gjort också. Vi träffade 2 parlamentariker igår som framförallt du känner väldigt väl. Grzegorz Bierecki som är senator i Polen och Radosław Fogiel som parlamentsledamot i Sejm. Och de kunde berätta ganska fritt över hur situationen i Polen var och hur den har varit. Och gav kanske inte riktigt den bilden som vi får höra från media i allmänhet. Nej, precis. Och det här valet ägde ju rum som sagt. Andra omgången var nu i slutet av maj. Och vi kanske kan börja inleda lite med och nämna någonting om det. Lite bakgrundsinformation. Och det var ju då första valomgången så var det ju framförallt 2 kandidater som stack ut och som gick vidare till andra valomgången. Och vi hade på ena sidan Rafał Trzaskowski som var Civic Platforms kandidat, det vill säga sittande premiärminister Donald Tusks kandidat. På andra sidan hade vi Karol Nawrocki som ställde upp som oberoende kandidat men var stöd av och är stöd av lag och rättvisa. Trzaskowski är ju då borgmästaren i Warszawa. Och Nawrocki han har egentligen inte någon politisk bakgrund. Han är känd boxare. Men också historiker och forskare. Och har bland annat ledande inom historisk forskning och tidigare chef för det centrala krigsmuseet i Gdansk. Och nu senast så har han varit, jag vet inte vad titeln är, om det är president eller så, men han har varit ansvarig och drivande för Institutet för nationellt minne. Så att han kom egentligen inte från det politiska hållet. Men det var alltså dessa 2 som stod mot varandra. Och i första valomgången så gick ju de 2 vidare och stod mot varandra, och det slutade med att Karol Nawrocki, som då stöddes av lag och rättvisa, vann med väldigt, väldigt små marginaler. Strax över 50% mot Trzaskowski som fick strax över 49%. Så det var ju väldigt, väldigt små marginaler. Vi kan väl låta våra polska vänner beskriva skillnaden mellan kandidaterna. What was the major differences between the candidates? Well, long story short, one was a hardcore left liberal politician trying to pretend he's a conservative. This was Trzaskowski's move during the whole campaign. A guy who's part of the most extreme left of the main coalition party, Civic Platform. He pretended to be anti-immigration politician. He pretended to be supporting local national businesses and so on and so on. But since he's been in politics for 2 decades already, people knew it's totally fake. And on the other side, you had a very genuine, not even a politician, because Karol Nawrocki
used to be a public servant. He used to be director of a World War II museum in Gdańsk. He was the head of the Polish Remembrance Institute, an institution that's goal is to uncover the communism history in Poland and to fight with the communist propaganda before 1989. He was genuine, he was true to the core, and he really appealed to the Polish people. I think putting all the political differences aside, in the very core of this election was the fact that you had a genuine runner on one side and a fraud on the other side. Nawrocki was supported by Law and Justice, but what's the reason why he ran as independent, like Duda did? He was a candidate not only for the Law and Justice, but for more groups on the right side of the political scene. So, and finally, he got the support from all the parties which are on the right side. So, people from Konfederacja, people from Mr. Brown's party, and many other smaller parties, they all voted for him because he was a very natural candidate for people with right wing ideas. So it was the opening for a very important opening for Karol Nawrocki to run as an independent candidate with the support of the Law and Justice, but not just a one-party candidate. So, but broader support for him. So, and coming back to your previous question on difference between these two candidates, so Trzaskowski was presented himself as a kind of aristocrat. Nawrocki was a guy from just common people's circle. So it's self-made man. Yeah, the guy who was growing in a workers' quarter of Gdańsk, the city of Gdańsk. So, and the fight between these two candidates was the fight with of a popular candidate, with oligarchy aristocratic candidate, the fight with a guy who acts like in a ballet, with a guy who was a real boxer. So, and was no surprise who won this fight and who really got the hearts of the Polish people. Och det finns ju flera signaler som tyder på att det inte riktigt gick helt rätt till, eller man kan säga att det fanns i alla fall Civic Platform hade ju vissa fördelar, kan man lugnt säga, och man kan ifrågasätta hur de hanterade delar av valkampanjen också, och använde sig av det faktum att de sitter på makten i landet. Mm. Och det var ju också någonting som både Grzegorz och Radosław lyfte fram. Mm. Vi kan väl ta och lyssna på vad de hade att säga. Det gör vi. Well, indeed, there are some questions about the fairness of the campaign, and since we're talking on the margins of the OEC Parliamentary Assembly in Porto, I think it's important to mention that there is an OEC report on election observation in Poland, the presidential election, and the OEC observers, they stated quite clearly that there were things happening during the campaign that need further investigating. And what I mean and what they mean in the report
is that there's been hundreds of thousands of Polish zlotys spent on social media campaign, mostly on Facebook, that were targeted to boost Trzaskowski, the EPP liberal left candidate, and were targeted to attack Karol Nawrocki, the newly elected president-elect, and Sławomir Mencen, the far-right Konfederacja candidate. So we had some sort of interference. A lot of clues suggest that the funding came from outside Poland, that it was a foreign funding. Just recently, Polish prosecutor's office started an investigation into that. Unfortunately, right now under Tusk's government, the prosecutors are really politicized, so we do not count on them delivering actual findings. But this is an issue that people all over Europe should be aware, because this is an example how unfair the European establishment is reacting. In Romania, when there were accusations about foreign interference, they annulled the election result and they forced Romanians to organize the elections again. In Poland, when there are very visible clues of foreign interference, Ursula von der Leyen, all European establishments are absolutely shut about that. Ja, det var ju en sak som var väldigt intressant tycker jag som de nämnde, och det är det här med internationell inblandning enligt OSSE. Eller hur? Mm. Och trots att då OSSE skriver detta i en rapport så får de inte mycket utrymme i debatten. Nej, och man har ju inte läst om det alls. Och det är ju precis som att när ena sidan använder sig av sådana här tvivelaktiga metoder, oftast om man säger den vänsterliberala sidan, så är det okej enligt EU. Vi såg ju också som de nämnde här med valet i Rumänien. När fel presidentkandidat vinner första omgången så avblåser man valet och hävdar då att det har varit utländsk inblandning för att det var fel kandidat. Men när det då här de facto är verifierat då enligt OSSE att det är utländsk inblandning så är det ingen reaktion på det. Nej, det är... Därför att det är så att säga rätt personer som sysslar med det. Mm. Och vi såg ju väldigt tydligt, både i det här valet så var det vissa saker som man kunde tvivla på gick rätt till. De lyfte ju också det om att det inte alls var helt fritt och rättvist. Men det såg vi också i parlamentsvalet 2023 där vi såg en rad olika exempel och vi frågade dem om det också. Och framförallt vad som hände efter valet när Precis. då Donald Tusk vann. Och då ska man komma ihåg att valet 2023, det var ju inte lag och rättvisa, det är ju det största partiet. Runt 35%. Och därefter Civic Platform som fick 30% ungefär. Men i och med att de lyckades samla en koalition som är bräcklig, men då klarade man ju det, så kunde man då bilda regering och lag och rättvisa fick lämna regeringsposten. Ja, och precis som du nämnde där, så efter det här valet så hände en hel del märkligheter. Dels så skulle man då ställa folkvalda representanter till rätta, eller de fick ställas inför domstol för olika saker. Man kastar ju även parlamentariker i fängelse. Ja, man gjorde det och det gick till på ett väldigt tveksamt sätt och som inte var i enlighet med deras egen konstitution. Därtill så stormade de ju också deras motsvarighet i SVT. Och släckte ner hela. Ja, de bara släckte ner under livesändning. Det kändes väldigt märkligt att bevittna det här. Och ingen reaktion från EU. Jag kommer ihåg, jag tror både du och jag har skrivit frågor till Sveriges utrikesminister om detta efter detta hände. Men fick väl egentligen inga ordentliga svar heller. Det är väl precis som att man ser mellan fingrarna när man så att säga, de är ju bara ute för att återuppbygga eller återetablera demokratin. Ja. Och då får man ta till sådana här metoder. Ja, det var patetiskt faktiskt. För har man kört det här narrativet under många år att lag och rättvisa håller på att nedmontera
demokratin och man hade hela EU mot sig för att man var konservativa. Och sen helt plötsligt kommer andra till makten som vidtar sådana här åtgärder. Så ser man mellan fingrarna för att de ska ju bara återetablera demokratin. Ja. Men Ja, jag kommer ihåg det är svaren. som sjukt narrativ. Ja, men verkligen. Jag kommer ihåg de här svaren när vi tydligt ställde frågor med tydliga exempel på vad som hände. Och dåvarande utrikesministern återkom med svar som nu håller de på och fixar till det här. Det var ytterst märkligt. Ja, verkligen. Men man har olika måttstockar. Verkligen. Just a very brutal stopping of financing of stopping of execution of existing regulations. So they simply stripped the Law and Justice Party, the main opposition party, from the state funding, which ruling party is taking. So they blocked financing in order to make a disadvantage at the start of the presidential campaign for Karol Nawrocki, who was supported by the Law and Justice Party. So, but it turned to be good for the party, I would say. That helped to mobilize tremendous citizens movement. Hundreds of thousands of people decided to make donations for the presidential campaign of Karol Nawrocki, but made a very significant linkage between him and a lot of the volunteers. People who gave those donations, they immediately became the volunteers, the promoters of the presidential candidacy of Karol Nawrocki. So this was prepared to kill the presidential candidacy of Karol Nawrocki, really helped him to achieve victory. But that's not the only thing that's happened in Poland. I was in Poland during the parliamentary election, and what happened afterwards, after the election result was announced, when your party, Law and Justice, lose the governance, we could see many things happen in Poland. I think there were reports on politicians put in jail. They closed down the public service, the public media, and such, with no response from the European Union at all. And often we hear that, now they're restoring the democracy in Poland. What's your opinion about that? Well, first, I think it's worth mentioning that once the results of the 2023 elections in Poland were officially announced, everyone accepted it, including our own party that was losing the power, that was losing the majority in Polish parliament, because we are truly at heart Democrats and we always respect people's choice. Unfortunately, it's not the case this year. Tusk's government is trying to use any means available to somehow undermine or question the election results of the presidential race. But as you mentioned, after the transition, when the current coalition took power, they turned into a quasi-authoritarian, more similar to some some Eastern regimes, government. Prosecutions against opposition politicians, the fact that state-owned media were taken by force. They paused the TV signal for a number of hours, and they used brute force and police to enter the national broadcaster in order to use it to their own advantage, to use it as a source of pro-government propaganda. They did the same with the National Prosecutor's Office. They do not
comply with the Supreme Court's ruling. So under the banner of restoring democracy and rule of law in Poland, we have actually a creeping authoritarian regime. But since Prime Minister is member of the European People's Party, member of the European establishment, they turn a blind eye towards Poland. I also recall the situation after your last parliamentary election, especially, and I remember we did have a small debate about this in Sweden as well. But how would you describe the response from the Polish people after this, and also after the last presidential election? Well, as I said, the response was very strong. Polish people are freedom fighters. So something which is the most important in our culture, in Polish culture, is freedom. So we can sacrifice everything except the freedom. So people felt that the freedom is in danger. But let me recall the Plato. A few thousand years ago, Plato said in his book on the named Republic, he said that democracy always grows into the tyranny. So this is what we observe now in Poland, that we have a situation that the democratic institutions are being abused by the Tusk government, by the EPP party in Poland, and they build the tyranny. He called this fighting democracy. That's his expression. But in fact, it's exactly what Plato described a few thousand years ago. It's democracy developing into the tyranny. But it will never happen in Poland, and it works really against Mr. Tusk and his party. He attacked the most important thing, the eye of the Polish culture, the belief in the freedom. So that's why Karol Nawrocki was elected without the funding, with the aggressive campaign of the state-owned media, with usage of state administration, secret police. Everything was against him, but he had the Polish people's hearts on his side. So that's because he represents our desire for freedom. Valresultatet blev ju väldigt, väldigt jämnt som vi sa tidigare. Där Nawrocki fick strax över 50%. Och det var ju väldigt, väldigt jämnt under valkvällen. Och när sista eller första exit poll kom, alltså vallokalsundersökningen, så var ju Trzaskowski ute omedelbart och utropade sig som segrare. Därför att den gav honom fördel. Och det tycker jag är lite märkligt att man vågar göra så, att man går ut och utropar sig själv som segrare baserat på en vallokalsundersökning. Och sen såg vi också vad som hände under kvällen, att Nawrocki knappade in och sen när väl rösterna räknades och sen gick om. Så det måste varit ett väldigt förödmjukande nederlag. Ja, det måste ha varit rätt pinsamt för honom. Verkligen. Och ja, lite rätt åt honom också. Ja, det tycker jag. Och de hade naturligtvis en del att säga om det här också. Det kan vi lyssna på, tycker jag. Det gör vi. You have to imagine the situation in Poland, the political situation in Poland. Imagine that you're a political wonder child of Civic Platform, the EPP party. You actually lost against Andrzej Duda in 2020, but you truly believe that you should win the election, that the stars align in your favor, and you know that the state-owned media, the government, the secret service, independent media but leaning towards the ruling coalition,
they all support you. So all these signs show that you should win. So if you see an exit poll like this, you get caught by the enthusiasm and you proclaim victory. And how wrong it was, you could see just 3 hours and sorry, just 3 hours later when the late poll came out, and it clearly showed Karol Nawrocki winning. And for us, it was not a surprise. First of all, it wasn't a novelty. Back in 2005, our late president Lech Kaczynski, he lost the first round to Donald Tusk back then, and then he won in the second round. Political analysts often say that if you lose in the first round, it's very unlikely for you to win in the second one. It doesn't apply for Polish politics. We had one example, we have another one right now. Det har ju inte heller slutat med alla de här tvivelaktiga sakerna vi såg under valkampanjen och sen efteråt, utan nu ska man ju också blockera till och med presidentinstallationen, vilket definitivt inte hör hemma i en stat som är demokratisk. Nej, för man kan inte acceptera valnederlaget. Nej. Och tydligen har ju också premiärminister Donald Tusk engagerat sig i detta för att försöka blockera presidentinstallationen. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt. Och ändå läser vi ingenting om det i svenska medier och ingen reaktion från Europeiska unionen. Nej, det är skrämmande. Ja, och som vi pratade om tidigare så tror jag att det är baserat på att han tillhör rätt gäng. Han är också väldigt, väldigt nära många av de europeiska ledarna. Har väldigt, väldigt nära förhållanden till Tyskland. Så att jag tror att det är mycket det som ligger bakom att man tillåter honom härja runt med fullständigt antidemokratiska metoder utan att överhuvudtaget höja rösten. Ja, det måste ligga något i det. The fact that we are facing right now is that Civic Platform, so the mother party of Trzaskowski, is unable to accept defeat. They tend to find out any possible and mostly impossible excuse to convince their voters that it wasn't them who lost elections, it wasn't Trzaskowski who lost the vote, that the elections were stolen, which is obviously fake. It's BS to be very blunt, because the election was conducted properly under the Polish law with International Election Observation Mission, as I mentioned before. But they were trying, some radical Civic Platform politicians, and then, unfortunately, even Prime Minister Tusk joined them, tried to undermine Karol Nawrocki's victory. If this wasn't possible, they tried to undermine the legitimacy of the Supreme Court, which according to Polish law should announce the validity of the election. They also tried to convince the Speaker of the House of Sejm, of the Chamber of Deputies of Polish Parliament, to not to sworn in, to postpone or even cancel the sitting of the National Assembly. So both chambers together that are supposed to take the oath from the president-elect in order to somehow prevent him from taking the office. I truly believe that this won't happen, that the junior coalition partners of Civic Platform are a bit more responsible than the actual Tusk's party, and I'm pretty sure that at the end it would be the Polish people that wouldn't allow this to happen. Imagine if Law and Justice have done the same,
especially after the last parliamentary election, but also now after the presidential election, what huge response there would be from the European Union. And you already answered it somehow, but the European Union is totally quiet. They are not acting at all after all this very, very questionable democratic behavior from the ruling party now in Poland. What do you think about that? What's the reason? Yes, this is a perfectly asked question, to be honest, because many in Poland ask the same question. Because if you do not remember, let me tell you that it was Law and Justice government that was being accused all the time of breaking the Polish constitution, of going against rule of law. We had serious, back then, opposition politicians trying to spread rumors that in case Law and Justice would lose election, we would not give up power, that we would use military to secure our government, and so on and so on. It was obviously all lies. We are Democrats at heart, and we accepted the popular vote. We won. We scored the biggest support, but it wasn't enough to secure the majority, and we accepted it because that's the way how democracies work. And now you have the very same history, but conducted by the very other side of the political spectrum. So all the things that the liberal left EPP parties were accusing Law and Justice, they are doing it on their own. They try to convince people that the election were that there was an election fraud. They are trying to prevent the newly elected president from taking office. And as I mentioned before, is a very good example of how unfair and biased European Union and European Commission are. You probably remember the political disputes, and even the use of Article 7 of the European Treaty against Poland for, as they said, infringing the rule of law. And right now, the European establishment doesn't do anything. So this shows very clearly that this is pure politics. We support the ones we like, and we fight against the ones we don't like, and the ones we don't like are usually the conservatives. Well, like I said before, I was quite shocked after viewing the results after the last parliamentary election, especially when we could see the crackdown on public media, and we could see how elected officials were arrested, and we saw certain atrocities that were considered, well, they should have been considered non-existent in a pure democracy. And since this was committed by the Tusk government, obviously leaders within the European Union didn't care much, and they didn't do much. But have you seen any legal measures against the, I would call them, atrocities committed by the Tusk government? Well, the only legal measure that was actually started was the legal process introduced by the head of the Polish Constitutional Court. He actually did the hard legal work in order to form an accusation that at the end, if you look closely and if you examine all the steps
that were happening in Poland, that this is effectively a coup d'etat, and he formulated this accusation against the current government. Obviously, the politicized prosecutor's office dismissed that, but the legal work is there, and I believe once the judiciary system in Poland will be independent again, this will need to be pursued by the prosecutors and judges and decided by the court finally. But other than that, I cannot see any legal steps taken either by Council of Europe or Venice Commission or the European Commission that would actually address all the infringements of the rule of law that is currently happening in Poland. Ja, nej, men det här är ju lite annorlunda nu. Nu har vi inte riktigt samma utrustning som tidigare, men vår eminente teknikexpert här, Björn, har ju lyckats lösa det på ett bra sätt. Ja, jag har faktiskt införskaffat 2 små mikrofoner som man kan ha med klämma. Det kanske inte är det allra bästa ljudet, men när vi inte har det andra så får vi lösa det så här. Och vi har ju också fått spela in under lite andra förhållanden än vi brukar göra, men hoppas ändå att det här intervjun vi gjorde med de här, eller samtalet vi hade med våra polska kollegor ändå kunde ge våra lyssnare något lite extra kött på benen. Och framförallt också ett lite annat perspektiv som man inte är helt van vid. Precis. Men Markus, ja, vi får väl se om det blir något mer poddavsnitt nu innan sommaruppehållet. Kanske kan bli så kanske. Det händer ju en del här också i OSSEs parlamentariska församling nu, sommarmötet här. Så det kanske kan bli någonting till, vi får väl se. Men vi lovar inget, va? Nej, vi lovar inget. Nej. Men nu tycker jag att vi pratar mindre och dricker mer. Så skål! Ett glas för mycket. En podd av Markus Wiechel och Björn Söder med ett internationellt perspektiv.